goes on to say in the next verse, for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Agamba mu lwabiri nti kubanga okuviira ddala ku kutonda ensi embeera ye etalabika kwe kugamba obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe birabikira ddala bulungi nga bitegeerwa mu ebyo bye yatonda bwe batyo babeere nga tebalina kyakuwoza. Man, these are strong statements. Ebigambo bino byensomye wano by'amaanyi. This is saying that God has revealed himself against all ungodliness. Kino kye kitegeeza nti Katonda amaze okuba nga yeebikkula eri abo bonna abatatya Katonda. All unrighteousness. Abo bonna abatambulira mu butali butuukirivu. That there is an intuitive knowledge. Nti waliwo okumanya okwo okw'omunda. Even his eternal power and Godhead is kwe balina n'amaanyi ago ag'obwa Katonda ag'omunda. Understood. Invisible things, things that you just can't see with your eyes. Amaanyi ago ag'obwa Katonda, ebintu ebiyinza obutalabika n'amaaso ge ag'omubiri. We know that there is a God. Nti kati buli omu yenna aba akimanyidde ddala nti newankubadde sibitegeera naye ate waliwo Katonda. And that you are not him. Ate nga ne Katonda si ye ggwe. That's intuitive inside of every single person. Ekyo kyagamba nti waliwo okumanya okwo okw'omunda eri buli muntu yenna. And I've had people argue with me and say, no, that's not true. Waliwo abantu bangi nnyo bempulidde nga bawakana nange nga bagamba ekyo si kituufu. I remember a guy in Vietnam, an atheist. Nzijukira omwami omu twali naye Vietnam yono bana bagamba nti nze sikkiririza mu Katonda. He came in and he got to ridiculing me for believing in God. Yajja n'atandika okunnombagana n'annyombesa olw'okuba nti nali nzikiririza mu Katonda. Believing in prayer. Mbwera nali nzikiririza mu kusaba. And believing in all of these things. N'okubanga nali nzikiririza mu bino ebintu byonna. And I was relatively new in the Lord. Ng'ate akaseera ako mutuufu nali mupya mu Mukama. And this guy just talked circles around me. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okunjogerako ebigambo bingi. And made a fool out of me. Ekyamazima yanswazaswaza. And I was actually conducting a Bible study. Nali nno nina omusomo gwa bayibuli gwe nali nkwasaganya. And he came in and broke the whole thing up, and when he left, naye omusajja ono yajja n'amenyaamenya buli kintu kyonna kyonna kye nali nkoze n'agenda. There's about 6 or 7 of my Bible study people. Waliwo abantu nga 6 oba 7 be nali njigiriza bayibuli. That left with him. Omusajja ono bonna yamala n'agenda nabo. They were more convinced by him than they were me. Kubanga munnange olw'okuba nti yanjogerera ebigambo bingi ne bakkiriza ye okusinga nze. And I was just sitting there in this chapel. Kati nali nsigaddeawo mu kizimbe mwe twasabiranga. On this fire support base. Nga ntudde awo munnange mu kifo ekyo mwe twakoleranga emirimu. Praying, God, what could I have done differently? Nga ndi mu kusabanga nga ne Mukama kiki nandikyusizzaamu. How could I have made a difference to this guy? Era kiki nandyogedde oba kye nandikoze nekyawukanako ku musajja ono. And as I was praying, he walks back in. Kati mu masekkati awo nga nkyasaba omusajja ono eyanvumavuma n'ayingira. And he sits down. N'atuula we nali. And when other people cleared out, he finally came over to me and he says, I want what you have. Kati bwe yasooka n'alinda abantu abalala bonna abaali mu kizimbe nga bafulumye n'ajja wendi n'aŋŋamba nti mu butuufu neegomba nnyo ekyo ky'olina. And I was shocked because he had just made a fool out of me. Ekyamazima ekyo kyanneewuunyisa nnyo bwe yakyogera kubanga yali amaze okunswazaswaza. Took my Bible study and they left with him. Ng'atutte n'abantu bonna be nali njigiriza bayibuli n'agenda nabo. And he said he wanted what I have. Kyokka ate ye musajja y'omu yali ali mu kuŋŋamba nga bwe yali yeegomba ekyo kye nnina ne mubuuza. I said, so why do you want what I have? Kati ate weegomba otya kino kye nnina? What are you talking about? And he said, I'm a Princeton graduate. Kiki kyogezaako okutegeeza? Omusajja n'anziramu n'aŋŋamba nti omanyi nze nasoma nno era bantikira ku University mbagiyita Princeton. I'm an intellectual. Nga ndi musajja omukugu mu by'amagezi ag'ensi. And he says, I base my entire life on arguments, on just logic. N'agamba nti nze obulamu bwange bwonna mbwesigamya ku kuwakanya bantu, kugamba ebintu ebyo by'okukozesa olugezigezi. And he said, I just out-talked you. I made a fool out of you. Nangamba kyova olaba mu butuufu nazze nenjogera naawe bwentyo nenkuswazaswaza. And yet you have something that goes beyond logic. Naye ng'ate newankubadde ebyo byonna byonna nabikoze naye nzikiriza nti olina ekintu ekisukkuluma amagezi ag'omutwe. He says,
Like part of the things he was talking about, there is no God. And I said, I know there's a God. Kuba kati ebimu ku bintu ono bye yali asimbako essira mbu simanya tewali Katonda, naye ate nze namugamba nti nze nkimanyi nti Katonda gy'ali. Because I talked to him today. Kubanga ne leero nze nayogedde naye. And he talks to me and I started giving testimonies. Ate era naye ayogera nange bwento bwe natandika omuwa obujulizi wali nga tukaayana. About how that God had told me things and they had come to pass. Kati ne ntandika na wano mugamba nga Katonda bwe yogera nange ebintu ebyenjawulo ate era nabyo ne mbirabako nga bibaawo. And how he had intervened. N'engeri Katonda bw'azze nga yonyigira mu bulamu bwange. And this guy said, you've got something that's more than just an argument. Kati wano omusajja bwe yaŋŋambira nti mu butuufu olina ekintu munda mu ggwe naye nga kisukkuluma n'okuwakana obuwakanyi. You've got an experience, a relationship wabula olabyeko ate ng'era olina n'enkolagana with God. ne Katonda. And I was able to pray with this guy and lead him to the Lord. Bw'atyo bwe yaŋŋamba nti mu butuufu ekyo ky'olina nange nkyetaaga. And he said, I want that. Bwe ntyo bwe nasaba n'omusajja ono ne mwatuza era n'alokoka. So, see, he says he was an atheist, but in his heart, naye kati njagala naawe okiulabe gwe awuliriza nti yagamba nti ye takkiriza mu Katonda naye nga mu mutima gwe he knew that there had to be something more than just intellectual, more than just arguments. yali akimanyidde ddala nti wateeka okubaawo ekintu ekisukkulumako amagezi gano ag'omu mutwe okuwakana obuwakanyi. I had a number of people in Vietnam tell me that they were atheists. Nalaba abantu bangi nnyo nga tuli e Vietnam mu lutalo abagambanga nti bo simanya nti tebakkiriza mu Katonda era tali nayo. But when the bombs got to dropping, when the bullets were flying, n'obusajja mu Vietnam bwe baatukanyugiranga zibbomu amasasi ne gavuga okwetooloola bwe twalenga. these atheists were crying out to God at the top of their lungs. Abo abeeyita nti nno bo tebakkiriza mu Katonda era mbagamba mbu taliyo baawoggananga Mukama tuyambe Katonda tuyambe nga bawoggana nnyo okumpi amawugwe okuvaayo. You know what that does? That verifies these verses. Omanyi kiki kikola kino kikakasiza ddala kati ebyawandiikibwa bino There is an intuitive knowledge nti waliwo okwo okumanya okw'omunda of right and wrong, of truth and lies okwa ekituufu n'ekifu obulimba n'amazima on the inside of every person. nga ekyo kiri ku buli muntu yenna munda ye. Now you can violate that, Kati kino kale gwe naawe osobola okukyeyonoonera and if you violate your conscience, nga singa omala gwe ne weeyonoonera empulira eyo every time you do that, it just puts a layer of insensitivity kubanga buli mulundi bwe wooyonoona empulira eyo kitegeeza oba otondawo olububi olw'okubanga tokyawulira between you and your conscience, and you can get to where you literally corrupt your conscience and nga kati gwe kennyini oba ogenda mu maaso n'okweyonoonera empulira eyo n'otuuka ekiseera ng'ogyonoonedde ddala get to where you have no conscience at all. kati n'otuuka ekiseera nga tokyalina mpulira yonna. Matter of fact, in Romans chapter 1, it goes on and talks about that. Era ekyamazima nti ne Baruumi emu agenda maaso n'okwogera ku ekyo And it talks about these progressive steps nga agenda maaso kati n'ayogera ku mitendera egy'enjawulo that people have to take away from this intuitive knowledge abantu gye bayitamu okuba nga batuuka ku ddaala nga kuno endowooza eno ey'omunda bagitidde ddala of God in order to enter into sin. nti kati nga tebakyawulira Katonda bwe batyo nga bayingidde mu kibi. And it just gives a whole list. I won't go through the whole thing. wano nno kati akuweera ddala emitendera egy'enjawulo lukalala lulamba sigenda kubiyingiramu kati. But did you know that the last thing in this list here in Romans chapter 1 naye okimanyi nti ng'omalako olukalala olwo ekisemberayo ddala wano mu Baruumi emu about things that harden your heart towards God? ng'ayogera ku bintu ebikakanyaza omutima gwo n'oluba nga tokyawulira Katonda. It's talking about homosexuality. ayogera ku bisiyaga. Well, let me just read some of this in verse 24. kale kambe nga nkusomera ebimu ku byo Baruumi emu 24. It says, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves. agamba nti Abaruumi emu 24 nti Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe okwonoonanga ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka. Who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forevermore. This is talking about idolatry. olaba nti kati wano agamba mu 25 nti kubanga amazima ga Katonda baagawanyisamu obulimba ne basinzanga era ne baweerezanga ebitonde okusinga omutonzi eyeebazibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Kati wano yali ayogera ku basinza ebifaananyi. And idolatry comes in all forms, shapes, sizes. naye nga okusinza ebifaananyi kujja mu ngeri nnyingi mu bikula eby'enjawulo ne sayizi ez'enjawulo. Colossians chapter 3 verse 5 says covetousness
is idolatry. bw'ati era ne bakolinso 3:5 bw'agamba nti omululu n'okuyaayaana nako kusinza bifaananyi. Most Americans today wouldn't say that they're idolaters, naffe wano bannayuganda abasinga tetusobola kukkiriza nti tulina omululu n'okuyaayaana, but they are covetous, and the Bible says that that's idolatry. naye ng'ate ekyamazima bannayuganda bangi nnyo omululu n'okuyaayaana bingi nnyo, ate bagamba nti omuntu bw'atyo oba osinza ebifaananyi. He goes on to say in verse 26, "For this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one towards another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient." Agamba wano mu 2:6 nti Katonda kyeyava abawaayo eri okukwatibwa kw'ensonyi, kubanga abakazi baabwe baawanyisa ekikolwa kyabwe eky'obuzaaliranwa ne bakifuula ekitali kya kuzaaliranwa, era n'abasajja bwe batyo ne baleka ekikolwa eky'omukazi eky'obuzaaliranwa ne bakanga mu kwegomba kwabwe bokka na bokka, abasajja n'abasajja, era ne bakolagananga ebitasaana, era bwe batyo ne beereetera ekibonerezo ekigwanira okwonoona kwabwe, nti era bwe batakkiriza mu kubeera ne Katonda mu magezi gaabwe, Katonda yabawaayo eri omwoyo ogutakkirizibwa okukolanga ebitasaana. You know, Jesus said in John chapter 6, verse 44, omanyi Yesu yagenda n'agamba mu Yokaana 6:4 that no man could come unto him except God the Father drew him. nti tewali muntu n'omu ayinza kujja eri kitange eyantuma bw'atamuwalula. You have to be drawn towards God. Oteekeddwa okuba nga owalulwa ekudde eri Katonda. And if God quits drawing you, that's what this is describing. Kati singa Katonda alekerawo okuba nga akuwalula, wano kyayogerako. Turn people over to a reprobate mind to where he just turns off your conscience. Nti bw'atyo Katonda akuwaayo eri omwoyo gwo ogutakkirizibwa, kati wano kyayita nti ofa mu kutegeera kwo. He just turns off this seeking of the Lord. Ye abanga kati aggyeko obujja switch n'obanga tokyanoonya Katonda. You can't just come to God when you want to come. You Kuba kankule tosobola kujja gwe buzzi eri Katonda w'oyagalidde okujja. have to come when God is knocking on the door. Wabula oyina okujja eri Katonda nga Katonda yasoose okukonkona ku luggi lwo. Revelation chapter 3, verse 20, he says, "Behold, I stand at the door and knock. If any man will open, then I will come in and sup with him, and he with me, and you'll have a relationship." Bw'atyo bw'agamba mu kubikkulirwa 3:2 agamba nti laba nnyimiridde ku luggi nkonkona, omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali, era n'aliira wamu naye nange. But you have to come when God is knocking on your heart's door. Olaba nti nno Katonda alina kusooka kukonkona ku luggi lwo, ate era bw'owulira ng'akonkona n'oggulawo, ajja kuyingira ofune enkolagana naye ate nga tekibeerawo bubeezi bwe kityo nti gw'ojja kuyingirira w'oyagala. When you start out, according to these verses that I read, Romans 1:18 through 20, tandika bwe kityo okusinziira wano ku Baruumi 1:18. everybody has an intuitive knowledge of God, of right and wrong on the inside. Kubanga kikulaze nti buli muntu yenna ku nsi alina okutegeera kuno okw'ekikyamu n'ekituufu munda mu ye. But if you don't yield to it and you begin to start disobeying that conscience, naye ate bw'otandika okuba nga gwe towulira mpulira eno n'otandika okuttira ddala empulira eno, every time you do, there's a layer of insensitivity between you and your conscience. buli kaseera kino bw'okikola eky'obutawulira kitegeeza nti oba oteekawo olububi olw'obutawulira, kati kitegeeza nti otuuka olububi olwo lwatandika empolampola nga lugaziyidde ddala. And you eventually get to this place like it's like a train going to total destruction. Omanyi kiringa nga train ebeena egenda mu maaso awo ng'enaagwa kabenje. And the last stop before you get there is homosexuality. Kati singa bakugamba nti train yagudde kabenje ng'etuukidde ddala bw'eyina okugenda, na wano kati mu byawandiikibwa akulaga nti ekikomekkereza olugendo olwo lw'oba okutwala mu kuzikirizibwa bye bisiyaga. That's what this is describing. Kati wano kyayogerako wano. And it says if you persist in homosexuality, Wano kyagamba nti gwe singa
olekera osigala nga wenyigira mu bisiyaga. If you go against the witness in your heart, tesinga owakanyiza ddala okutegeera oba obujulirwa obwo obuli munda mu mutima gwo, that you know this isn't what God made. kuba nti oli ebisiyaga naye nga gwe okimanyidde ddala nti mundayo kino Katonda si bwe yakikola bw'ati. You know, I don't hate homosexuals. Omanyi kankubulire bannange, soogera bino nti nno oba saagalira ddala abasiyazi. I love homosexuals. Nze abasiyazi mbaagala sibalinaako buzibu. I love you enough to tell you the truth. Era olw'okuba nti mbaagala, kyensonga lwaki nkugamba amazima gano. In your heart, you know that that's not right. Mu mutima gwo gwe omuliwo ebisiyaga okimanyidde ddala nti ebisiyaga by'olya si kituufu. In your heart, you feel guilty about it. Ate era ng'oli ebisiyaga ebyo mutima gwo okimanyidde ddala nti kyokola si kituufu. That's the reason that you want to have parades and get everybody to reaffirm you and to validate what you're doing. Era okimanyidde ddala nti n'okukusinga kyova olaba nti togenda mu maaso nga weekubira obulango abange bannange nze nzuuno ndi muli wa bisiyaga oba kati nti buli omu yenna akuwagire. Try and salve the conscience. Wabula ogezaako okulaba nga obikkabikka ng'era ottira ddala n'okwo okutegeera okw'omunda. That is condemning you. You're trying to sever it. You're trying to get away from that conviction. Okwo okukusalira omusango ne kukugamba nti owange kyokola kikyamu nnyo kati ogezaako okubikkabikka okw'empulira eyo. In your heart, you know it's wrong. Naye ng'ate mutima gwo omuliwo ebisiyaga okimanyi nti kyokola kikyamu. You know, I bet you that most of you, omanyi kankakasi kino nti abasinga ku mmwe abawulira, the first time you ever smoked a cigarette, ku lunaku olwasooka lwe wanywa ku biragalalagala, you probably felt like, man, you were doing something wrong. wawulira munda mu ggwe ng'ogamba naye mu butuufu ebisigala bino na bino ebiragalagala byekozesa kikyamu kino. But you can get to where it just becomes something that you don't even think about. Naye ate kati wagenda mu maaso n'okukikola ekyo kati watuuka ekiseera nga si kyekintu kyodda naawe n'olowoozaako. First time you ever get drunk. Omulundi gwe wasooka okutamiira. The first time you ever do dope. Ate n'okusooka lwe wanywa enjaga eyo. First time you ever have illicit sex. N'omulundi ogwasooka gwe watandika ebintu by'okwenyigira mu by'obukaba. I guarantee you, in your heart, you knew you were wrong. Nkukakasa nti mu mutima gwo gwe wali okikola ng'okimanyidde ddala nti kyokola kikyamu. But if you persist, naye bw'olemerako, God says he'll just take away his conviction. Katonda agamba nti ye kyakola akuggyako okulumirizibwa okwo. He'll turn you over to a reprobate mind. Nga bw'akumbamala n'akuggyako okulumirizibwa okwo kitegeeza aba akuwaddeyo eri omwoyo guli ogutakkirizibwa. He doesn't force you. Wabula ye tajja kukaka. God is not going to force you. Katonda tolimusangako ng'akukaka. But the point I'm making is everybody naye kyengezaako okusimba eri buli muntu yenna at one time knew the truth. nti gwe wenna olina akaseera wawulirira amazima. Pilate said, what is truth? Piraato naye yabuuza nti amazima kye ki? Like it's just impossible to know. He knew that the Pharisees had delivered Jesus for envy. Mu bufunze ne Piraato yali akimanyi, kubeera yali akimanyi nti nabana abawaddeyo Yesu okuttibwa baali bakikozerwa bujja. He knew that his wife had warned him. Ate era yali akimanyi kubanga ne mukyala we yali amulabudde. She had a dream. Omukyala ono jjukira yalina ekirooto. He knew that Jesus was innocent. Era yali akimanyidde ddala nti Yesu gwali tegumusinga. And yet he didn't act on the truth. Naye newankubadde nti Piraato amazima ago gonna yali agamanyi, naye ate teyagoberera kukolera ku mazima That he knew. aga amazima ge yali amanyi. If you don't follow the truth that you know, bw'otagoberera amazima ago g'omanyi, well, then you just sever yourself from this. kitegeeza nti kati oba weggudde eri kino. I'm going to deal with this in more detail, but over in 2 Thessalonians chapter 2. Kino ngenda kgenda mu maaso n'okukyogerako, naye bw'oba ogenze mu kitabo ky'Abasesalonika 2. It talks about because people didn't receive a love of the truth. Wano mu Basesalonika ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiriri lw'ekkumi ayogera nti abantu baagaana okukkiriza enjiri ey'amazima eyali eyogera ku kwagala kwa Katonda. God will send them a strong delusion. Nti kati bw'atyo mu lw'11 nti Katonda kyava abasindikira okukyamya okw'amaanyi That they should believe a lie. bakkirize eby'obulimba. And this is the only way I can understand eno y'engeri yokka gye nsobola okutegeera what's happening in our world today, kiki ekigenda mu maaso mu nsi yaffe olwaleero, where people are just doing things that defy logic. kubanga abantu bagenda mu maaso mu nsi yonna okukola ebintu mu butuufu ebyewuunyisa, It doesn't make sense. nga olabira ddala bakola ebintu ebitakola makulu. Again,
I hate to just harp on the same things, but it's just a great example. Kati munansonyiwa waliwo ebintu byenziramu naye kyekyokulabirako ekituufu. People thinking that if you do away with police, kati ng'abantu bagenda mu maaso n'okulowooza n'endowooza eno mbu simanya bw'ojjawo poliisi that it's going to be safer and that crime will go down. mbu kati kino kigenda kubanga kyekirungi eri abantu mbu n'emisango gigenda kendeera. How dumb can you get and still breathe? Abange obeera otya omugwago bwenkaniddeawo n'osigala ng'ossa. Forgive me for being blunt. Banaye munsonyiwe kubanga njogedde na bwentyo. But that just defies logic. Naye ekyo kikubira ddala okutegeera okw'obuntu. They are making laws that they don't want to have any person ever have a prison sentence. Abakiise n'abakulembeze baffe abakola amateeka kati ne bagabagawo mbu simanyi omuntu aleme kubanga asibibwa akaseera akawanvu. Over 20 years. Mbu simanya omuntu nga katakyayinza kusibibwa myaka nga 2. Regardless how heinous, nga tebafuddeeyo oba abakoze musango munene kwenkana wa. Hideous the crimes are. Oba nga tebafuddeeyo emisango gyeyongera kwenkana wa. That defies logic. Ekyo kittira ddala n'entegeera ey'obuntu. People are taking this lack of punishment. Kubanga kati abantu beesigamye ku ekyo olw'okuba nti tebabonerezebwa. And the fact that, unless you steal over $900 and something worth of stuff, it's considered a misdemeanor. Omuntu sebo kati ne batuuka okugamba nti oyina kusooka kubba sente oba miliyoni nga 10, miliyoni 5, miliyoni kawumbi mbu kati olwo balyoke bagambe nti nno kati obbye nnyo naye obanga totuusizaawo tolina kyokoze. They are going in and doing smash and grabs. Abantu bagenze mu maaso n'okubba ebintu by'abantu. And people can't see that this is happening. Ate nga kikwewuunyisa nti abantu n'abakulembeze baffe tebabiraba nti bigenda mu maaso. That just defies logic. Ekyo kittira ddala n'okutegeera okw'obuntu. The only way I can understand this, it's that 2 Thessalonians chapter 2. Ekintu kati kisobola okuntegeeza lwaki ebintu byonna bigiriwe bityo kiri wano mu Basalonika ekyokubiri essula ya 2. Coming into play where it says, because they didn't receive a love of the truth. Olunyiriri olw'ekkumi olutandika nga lugamba nti olw'okuba nti baagaana okufuna amazima agalimu okwagala. They violated the truth that they knew. God just took away all sense of right and wrong from them. Nti baagaanira ddala amazima ago olw'okuba nti baagagaana nti kati Katonda n'abaggyako kati entegeera eno. Turned them over to a reprobate mind. Bw'atyo kati n'abanga yabawaayo eri omwoyo guno ogutakkirizibwa. And people are doing things that are just absolutely crazy today. Kyova olaba kati seewuunya lwaki ndaba mu kwetoloola ensi yonna abantu bakola ebintu eby'obugwagwagwagwa wonna. I'm telling you, you can just peel back the layers. The bottom line is, what is truth? Naye kati kankakase nti ekijjawo ekyo kyonna ne kizza embeera mu nteeko kwe kuzzaayo olububi luno olwaggibwawo oba olwafuulibwa okuba nga lwonooneddwa nga tudda mu ssomo lino erigamba nti amazima kye ki. And Pilate knew more truth than he was acting on. Ng'ajjukira nti ne Piraato yali amanyi amazima mangi okusinga ago ate ge yakolerangako. If you don't act on the truth that you know, bw'otakolera ku mazima ago g'omanyi, then you won't be given more. Kitegeeza tosobola kubanga ate oweebwa agasingawo awo. Man, that's repeated by Jesus a number of times. Ekyo nno kyaddibwamu Yesu emirundi mingi nnyo. That to him that has, there will be given more. We yagamba nti eri oyo ayina balimwongerako. To those that don't act on what they have, naye ate mbu abo batakolera ku ekyo kye balina, God will take away from them even that he's given them. Nti kati Katonda atajja kubaggyako n'ekyo ekitono kye balina. You got to start with what is truth. Oteekeddwa okutandikira n'ekyo ekigamba nti amazima kye ki. And there is an intuitive knowledge on the inside of every person. Era okimanye nti waliwo okutegeera okw'omunda okuli buli muntu yenna ku nsi. That shows that you have some revelation of truth. Nga kati kuno okumanya okw'omunda kwe kulaga buli muntu yenna ku nsi nti waakiri olina amazima g'omanyi mundayo. If you would be honest, bw'obanga onaaba mwenkanya, and get out of just listening to the arguments and the people that are saying, and if you get quiet and listen to your heart, n'olekeraawo okuwuliriza emboozi z'abantu na bino byonna ebiwoggana abantu bye boogera, naye n'otandika okutula wansi n'owuliriza omutima gwo. Your heart is like a homing device. Ojja kumanya nti kati omutima gwo gulinganga akuuma akakulaga endagiriro. That God has put there to draw you towards him. Nga Katonda kaakuuma ako nga gwe mutima gwo kaatadde munda mu gwe okubanga akuwalula okuzza gy'ali. Recognizing there's got to be something beyond what I'm seeing. Njagala kati naawe otandika okukitegeera olwaleero nti mbutuufu waliwo ekisukkulumu ekyo kye ndaba olwaleero. I'm telling you, God's word is truth. Kankakasa kino era nate nti ekigambo kya Katonda ge mazima. And this is what I'm beginning to
teach on, and if you'll receive it, kino nno bannange kye ntandise okuba nga nkikusomesaako ate singa omala n'okifuna kino this could totally transform your life. kino kigenda kukyusiza ddala kikyusize ddala obulamu bwo. So we're going to make a teaching product out of nothing but my teaching. Tugenda n'okuba kati ng'essomo lino tulizimba mu kubanga ndijjira ddala mu ssomo lyange On what is truth. lino lye ndi mu kubasomesa eriyitibwa nti amazima kye ki. But we're also offering our Gospel Truth Conference from Orlando. Naye ng'ate waliwo n'essomo era eddala lye tulina nga ddyo lino twalijja mu lukuŋŋaano olumu lwe twakola ku ssomo lye limu mu kitundu ekya Orlando That I just did in February, and you can get it on USB. nga essomo lino nalikola mu lukuŋŋaano olwo mu mwezi gwali gwakubiri osobola odyefunira ku USB oba ekintu kyonna Where it has the DVD and the audio, or kw'osobola okuba nga oteeka obubaka bwonna tulirina mu DVD ate era ne mu ntambi ez'amaloboozi. you can get the audio or the DVD. Our announcer is going to give you all of this information osobola okuba nga olyefunira mu maloboozi oba mu bifaananyi bagendako bakubuulira ebisingawo about the product. era otegeera engeri gy'osobola okwefuniramu essomo eryo. And I encourage you to please listen and then call or write and receive these truths today. Nkubiriza nti wuliriza amasimu agagenda okuweebwa ate era kuba obe nga oweeyongera okugenda ebuziba mu mazima gano.